След като отремонтирах колелото, отново мога да използвам електрическата косачка пълноценно. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. До следващия път!